This is how it sounds with the feature turned off. And this is how it sounds with the incredible feature turned on. Even though I have a fan running so close to the microphone and a hammer banging in my head, with just one click, this AI-powered feature makes it all go away and you can use it too. Просто знайдіть NVIDIA Broadcast та завантажте. Після встановлення у налаштуваннях мікрофона виберіть вхід і вімкніть функцію видалення шуму. А потім у вашому додатку для запису звуку переконайтеся, що ваш аудіовхід налаштований на NVIDIA Broadcast. There's a lot of echo in this room, and the room echo removal works beautifully as well. As you can tell, the echo is gone. Вся ця божевільна обробка в реальному часі можлива завдяки NVIDIA Studio та найсучаснішим графічним процесорам NVIDIA GeForce RTX, які необхідні для запуску NVIDIA Broadcast. Однак, якщо ви використовуєте відеокарти GTX, ви все одно можете запустити NVIDIA RTX Voice для видалення шуму.